están mis queridos sobrinos tempraneros del chat? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo se lo están pasando? No hace falta especificar por dónde, qué hubo, qué cuentan, qué tal, cómo van, cómo anda todo. ¿Cómo están? O más bien, ¿dónde están? Cambio el directo de un miércoles al jueves y todo el mundo, puff, desaparece. Porque no estoy acostumbrado a hacer directos los jueves. Déjenme preparar las condiciones, ciertamente. Déjenme, ¿dónde coño fue que metí? Aquí está. Vamos a ir preparándolo todo. Todos los detalles para lanzar el juego. Sí, ya sé. Sí, ya sé. No. Sí, ya sé. Bien. Voy a llegar aquí. Ok, listo. Ya estamos listos por esta parte. Estamos listos por esta parte. No obstante, ¿cómo estás, Angeri? ¿Cómo estás, Perezoso? ¿Cómo estás, Obden? ¿Cómo estás, Sid? Misha. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Ferox? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Or this is how angry. I may require maintenance after all. Unread inbox messages make me ill. Ok, ya Ordis está quejándose. Ya Ordis está quejándose de que no le prestamos atención. Ya Ordis anda quejándose que no le prestamos atención. Está Ordis quejándose que no le prestamos atención. Pero bueno. Déjeme ver, porque tengo esta tecnología nueva que me prestó mi amigo Jensen. Uf, que es genial, ¿no? Se llama DLS 5. ¿No? Y lo tengo apagado. Déjenme encenderlo. ¿Ok? Déjenme encender el DLS 5. Déjenme encender el DLS 5. ¿Qué hubo, gente linda? Deuce por acá, bienvenidos a una nueva edición de Deuce en Vivo. Hoy es jueves, no es miércoles, jueves 19 de marzo. Nos vamos poco a poco acercando el final del mes. Eso quiere decir la nueva actualización que sale el miércoles de la semana que viene. El sábado de la semana que viene tendremos un dev stream especial desde PAX East, así que la semana que viene ciertamente va a venir cargada de muchas cosas nuevas, y por tanto quiero aprovechar hoy y mañana y hacer una suerte de mini maratón de Warframe Desde Cero para continuar nuestra serie de Warframe Desde Cero y ciertamente no dejarla tirada a un costado, ¿no? Ayer no pude hacer directo, pero bueno, publiqué el video con todas las últimas noticias, actualizando un poco todo el tema con la nueva onda nocturna, el nuevo mod que anunciaron, toda esa historia, para ya que todos ustedes estén al día y así ciertamente no tengamos hoy que hacer lo que íbamos a hacer ayer normalmente, que hacemos los directos de los miércoles, que es actualizar el tema de las noticias. No obstante, a todos y todas, muchísimas gracias por estar acá. Un abrazo enorme en DLS 5. Reciban todos, mil gracias tanto en Twitch como en YouTube por estar acá. Y lo que vamos a tener hoy es Warframe Desde Cero. Vamos a estar jugando Warframe Desde Cero. Comenzamos el trayecto hasta 1999. En la edición pasada terminamos la nueva guerra. La jugamos de principio a fin. Y así que el directo de hoy vamos a enfocarnos en abrirnos paso hacia 1999. Para aquellos que se preguntan, la idea de este Warframe Desde Cero es llegar al punto de progresión en la historia más actual del juego. Ese sería la paz ancestral. Así que ese es el objetivo
dentro de, vamos a decir, esta panoplia de directos. ¿Cómo que si habrá drops? Si hay drops en el directorio de Warframe, evidentemente que el directo los tiene, porque siempre están activos. Donde quiera que esté, pero... si te refieres al devstream del sábado, los de Interactive anunciaron que no van a haber drops del devstream en su canal, porque los drops del devstream siempre son en el canal de Warframe, así que pueden quedarse con el tío Deuce y ver el devstream completo aquí, porque no hay drops en el canal de Warframe, ¿no? ¿Cuándo voy a volver a jugar Warframe? Cuando salgan los nuevos preludios, porque si bien salieron las 2 nuevas armas, que ya subí al arco de maximicé el arco, me gustó mucho. Realmente no hay mucho contenido para regresar a Warframe en términos de directos, porque es básico, porque literal no tengo nada que hacer en Warframe. He subido todo, salvo subir armas de nivel. He subido todos los pactos, he subido todos los sindicatos, he hecho todo, honestamente, farmeado todos los sets de armadura, así que, e incluso hice una maratón en Warframe con el tema del Koga. Así que realmente no tengo mucho que hacer en Warframe, salvo subir armas de nivel, y no pienso que ese sea el contenido más entretenido para un directo. Por eso es que no he jugado más Warframe. Estoy esperando que saque más contenido para ciertamente jugar más Warframe. Aún me quedan llaves para jugar Warframe. Si alguien tiene alguna llave de extra de Warframe, que la ponga en el chat, por favor. Siempre son bienvenidas las llaves de Warframe en este chat. Y como los sobrinos tienen el lugar compartido, no importa dónde estén. No importa dónde estén, tenemos chat. Así que, no obstante, no le demos muchas más vueltas a la tortilla. No le demos más vueltas a la tortilla. No le demos más vueltas a la tortilla y vamos con el pollo del arroz con pollo. Y ese pollo del arroz con pollo es... Warframe. Perdón que haya tenido que bajar la calidad gráfica del directo y quitar el DLSS 5. Tenemos DLSS 4.5 activado. Pero bueno, es que literalmente Jensen me manda la tecnología, pero no me manda la 5090, que es lo que se requiere para usar el DLSS 5. No me manda la 50. Jensen me mandó el software, pero se le olvidó mandarme el hardware, ¿no? En fin. Pero bueno, estamos acá en Warframe. Yo siempre le voy a poner pausa a la musiquita porque, si mal no me equivoco, acá yo tengo activada la música. Sí, tenemos activada la musiquita para que podamos disfrutar de la musiquita en todas las aventuras. Bien, estamos acá con, bueno, el intenso por excelencia. Ciertamente. Déjame ver qué tenemos en la bandeja. Oh, Dios mío. No. Ok, bueno. Nos han mandado glifos y floreros. En fin, déjame ver qué había puesto que fabricar. Nada, ok, bien. déjame ponerme al día yo también. A ver, tenemos la G. Cierto que tenemos el Natarú. Y el Natarú. Escala con mods de primaria. El Nataruk escala con mods de primaria, porque podemos ponerle gatillo veloz para aminorar el tiempo de carga. Déjame no excederme con los créditos. 29.000 créditos, 14.000. Vamos a hacer esto. Porque entonces, mis queridos sobrinos, lo que podemos hacer acá es... Este no me cabe. ¡Estos no me caben! Porque no tiene las polaridades Digital Extremes. Ay. Bueno, la velocidad de recarga al final no se influencia en el arco, porque al final del día no. Vamos a ver. Tenemos esta sierrita. Vamos a poner esa sierrita
cierrita aquí. No me caben los mods, no me caben los mods en la build, no me caben los mods, dejen de ser mal pensados, no me caben los mods en la build, no me caben los mods en la, dejen de ser mal pensados, no me caben los mods en la build. No es una cuestión. Oye, ¿dónde tengo yo el, no tengo yo el mod crítico? Déjame ver. No, no tengo porque lo que tengo es oportunidad crítica. Bueno, lo que tenemos es probabilidad crítica con punto de impacto. Déjame ver porque le puedo dar un par de nivelitos a punto de impacto. ¡Pum! Le podemos dar un par de nivelitos ahí para tener la oportunidad crítica en un punto exquisito. Delicioso. Ok. Y entonces... Sí, porque este Nataruk está sin rango. Cuando lo subamos de rango, como viene con patata incluida, nos va a permitir expandir un poquito más el tema. Viento, no obstante. Tenemos varias aventuras interesantes. La primera, por supuesto, porque tenemos la paradoja de Duviri, tenemos ángeles del Saruman, tenemos sombras de Jade y tenemos susurros en las paredes, ¿no? Así que vamos a arrancar con la paradoja de Duviri. Con la paradoja de Duviri. Otra vez de formas todos los espacios de mi arma y aún así no tenía espacio para un mod. Porque eso depende de los mods que uses. Si son mods muy caros, evidentemente no importa cuánto lo hieres. Así que... no vamos a darle, repito, mucha vuelta a la tortilla. Vamos a entrar a la paradoja de Duviri y entender, entre comillas, el origen del viajero. Y dice, entra al reino de Duviri. La espiral. Ok, Warframe ha decidido cargar Duviri completo antes de arrancar la cinemática. Ha decidido que... Royal Highness, ladies and gentlemen, and entertainment. How many times will one dissenter die before accepting their fate? I ask you once more, how many times will one fool die? How much will one proud human soul suffer? Before bending a knee to the greatness of their eternal king. ¿Cómo estás, Salche? Citizens of Duviri, it is a well-known fact to each and every one of us, yes, that the unbent knee must be broken. Normalmente no, vamos a hacer, no hablo del lore, porque ya eso lo hice. Hay una serie de directos donde expliqué todo el lore de las diferentes aventuras, porque al final del día eso ya lo he hecho. Nunca te dice la cinemática, es una introducción a Duviri. La cinemática es una introducción a Duviri.
presenta a los personajes de Duviri. Es de los primeros directos de Warframe desde cero que yo hice. Además de que tengo muchos videos también explicando las diferentes aventuras. Porque no es solamente directos, es videos también, explicando casi todas las aventuras. Ever get that feeling you're stuck? Spinning inside your little wheel. Only to find you're right back where you started. So it goes. Day by day, year by year, until you're dead inside. You feel nothing. You're just a prisoner, trapped in the spiral of someone else's dream. Again. You've made the king furious. And not just him. Me! We've both had enough of you. By order of His Majesty Dominus Thrax. Death by impalement. Look at me when I... Oops. Ooh. Eternalismo. Aha! Even better! Death by meteor! Wake up, Tenido! Pam 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 pam. Why not? Now what? Pin pidi pidin pidi pidi pin pidi pidi pin. Dominus, tú y yo tenemos una idea completamente diferente del significado de la palabra relajar. What's gotten into you? Where's that apathy I've come to love? Normalmente el enviarme un dragón no es relajación. ¿Cómo estás, my plural? A way out. Ok, hay que mirar, hay que regresar. Yes, Daddy.
Wow, 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 wow. Venga, Keith. Wee. The king! There goes our honored king! Where? Where? He gave me no eyes to see him! There! I think it's him! Sir, will the dragon devour us today? I live to serve, even as food! What? There's a dragon too? Didn't you hear it? Caballito. I am the Bombastine of the courtly state until that witch Lucinia took it from me. A fancy new hand, sire. Lucky you. I don't belong here. Shit. I don't even know why I'm talking to you. You're just some Thrax plaything, right? Too true. Not like you. No matter how much work I put in. I'm just looking for a way out of here. A way out when all of us are obliged to stay? Where? Yonder. Don't get in my way. The audience loves you. Of course they would. Gracias, Brunner, por los bits. ¿Qué onda el Warframe? ¿Hay algo nuevo? No, hasta la semana que viene. La semana que viene, el miércoles, es que sale la nueva actualización. Bueno, están las celebraciones de aniversario, pero... Wow. What the hell? Bienvenidos al Swariman. For the person who has everything, a little something extra. Be on your way. That oreworm is hunting, and it has your scent. Though you could buy some time if you fed it Lucinia first. You're as hollow as the rest. Dead inside, but the out soon to follow. Parabam, 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 pam, pam, parabam, 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 pam, pam.
Entremos entonces. Right now, you're thinking, is this real? Or some fevered dream? Tweshin. ¿Cómo estás, Tweshin? Pensé que te habías muerto. I'm wondering why the hell this all feels so damn familiar. Emotions, they guide where others fail. The king's spiral takes away time, experience. You don't seem like the others. I am Teshin. Oh, yes, and this is, well, it was you that named her, remember? Buenas tardes, puto. ¿Cómo estás en la casa? Buenas tardes. Lua, I miss the ebbing of that pensive light. Here, we spiral in the constant glare of an absurd purgatory. You need to break free. I'm just so tired. The figurine you pulled from the paradox, the lost toy of a temperamental child. You need only to find the rest of its pieces. You can't be serious. You can keep the doll. I've got to get as far away from this as I You can. know you cannot run from here with Thrax on the throne, but by all means, try again. I'll even give you my blades. De Sol y Luna. Until the next spiral, then. Pam 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 pam. Did someone make a new friend? Trying to make me jealous, are you? I'll find him soon enough. Nada, se me olvida que toca redireccionar los proyectiles sí o sí.
Pero si le dispare, en fin. Le había disparado. Didn't I warn you? The oral worm Loden. Anger personified. Quick, you must find a way to the mainland. Impressive. If you are done gallivanting across the skies, might I suggest finding shelter on the mainland before Loden's wrath is turned upon you? You're thinking, is this real? Some fevered dream. All right, Teshin. I'll try it your way. You remember. Good. Now, we can begin. No, no tengo una, tengo varias. Eso es lo que tiene el tema de hacer videos de lore, ¿no? Llevo haciendo videos de lore desde hace casi 9 años, así que son unos cuantos. The weapons of a warrior caste called the Tenno. I suspect your hand may offer a way to control them as they did. Choose. Bueno, ya hemos jugado con Excalibur, bueno, Excalibur Umbra, con Volt, así que vamos con Mag. Para variar. ¡Oh, no! ¡Son 2 Mags! ¡Es Mag al cuadrado! Relax. Let your mind adjust to the dissociation. Ok, podemos escoger la Sagvasto, la Pirana o la Lex. Dame la Pirana. Podemos escoger la Cronen o la Fragor. Dame la Cronen. Podemos escoger la Tigris o la Voltor. Dame la Tigris. I think I'm ready. Tengo plano solo en una. ¿Cómo puedo farmearlas? En Duviri eso no se farmean. The King's Reach is weaker here in the Undercroft. On the surface, I suspect this Warframe would be a liability, attracting his every worm. But here, you can roam free and revel in its power. So what am I doing here, Teshin? A joyride? You are seeking a paradox. You'll need more than her hand and my blades to survive above. Here they come. ¡Ah! ¡Mi querida Tigris!
As I understand it, a Warframe is more than a machine, a hybrid creation. Your senses are linked now. Hey, Sacred, gracias por la raid. Espero que vas a tener un buen directo, bla, si es que me acuerdo de hablar. Bienvenidos todos, buenas tardes. Estamos jugando Warframe desde cero. Bueno, técnicamente no empezamos hoy. Esto es Duviri. Un abrazo, Sacred, gracias por la raid. Hora de salir de la cripta. Think you can hide from me down here, Drifter? I play wherever I want. No, es desde cero, pero llevamos 6 días. Bueno, no 6 días, 6 directos. Desde cero. Así que, bueno, este es el 7º. Así que hemos llegado a Duviri. Después de concluir la nueva guerra, pues nos damos un paseíto a Duviri para conocer You're no Tenno, but I have seen worse. la historia Sure. You want to del tell me what's viajero. so special about these Tenno? This ain't so hard. From the other side, they command the self-same powers of void that make the walls of our prison. I suspect the Paradox is their attempt to help us. There's something else down here. Yes, a Paradox. You must find it. The Tales of Duviri. Una guía emocional para los pioneros del Sariman. No, Duviri se puede empezar mucho más temprano. A mí me gusta jugar Duviri después de la nueva guerra. Pero se puede jugar mucho más temprano. It was war, after all. It defined us. We were made to hate without reflection. No vacations. I suppose Saturn, maybe. I've always wanted to see the rings up close. Oh, feeling better? That Warframe took a greater toll on you than I expected. Who are you talking to? If you are recovered, we must begin at once to seek the other pieces of Thrax's figurine. I expect they will manifest the same as paradoxes on the surface. Gear up, look around, and tell me when you are ready. How'd you end up here anyway? Through
the eye of a storm. I'm not sure if I was dead or alive at the time. You? Oh, it's been too long for me. Maybe I was on that ship, or maybe the same way you did. Eso que está ahí, para aquellos que se preguntan, es un velo de la nueva guerra. All his horses, all his men. The sooner you find the pieces, the sooner you get out of this place. Thrax will reset the spiral the moment he senses a Warframe on the surface. We will save that for the Undercroft. This should at least give you a fighting chance against his false stacks. He's in a mood. See for yourself. You have angered Thrax, and because he is a creature of emotion, his world follows. From the Duviri tales, the Prince of Fire. Be wary. In the story, the king's men had blades of molten steel. The imp's grown suspicious of me. His spies approach even now to surveil. Me! One more bucket of piss splashed in my face for the world to see! Take care of this before we're both in the stocks! Ahora con este. Ok, la meta en Duviri sigue siendo spamea ataques pesados. You shall have to do away with a greater number than that to trouble me. The most petty and trivial things could spark Loden's anger, but the flames quickly rose. Y no, mi viajero no. Mi viajero no. Lo que pasa es que ahora tengo el filtro, ¿no? De DLSS 4.5 y entonces luego DLSS 5. Tenemos esos filtros, ¿no? I told the imp these void-sodden travesties were a stupid idea. Oh, but they're so strong, Loden. Kill one. Take what it's guarding. Prove me right. Oye, que esquivé. As the never-to-be king's fortune rose, Yo le di la tecla de esquivar. so too did his fire, his indignation, his anger. Yo le había dado a la tecla de esquivar el juego. Thrax's enforcer. My replacement.
For 2 pins, I'd come down there and smash his face in myself. But I can't. So you have to. Help yourself to his chest! Good fight. I love the part where you flailed about like a fish on a mud bank. So everything was met with anger, and anger was his undoing. El secreto en Duviri es usar ataques pesados siempre. El secreto en Duviri es spamear ataques pesados. Of Duviri. Something's happening down there. I can feel it. Sort it out, for void's sake. The Undercroft seethes with Thrax's violence. Burn it out with force. Destroy every enemy you find. Tigres, cariño, cuánto te extraño. Ok, vamos a hacer esto entonces. Romp. Entra ahí. Entra la burbujita. Tú también. The spark of victory has been struck. Fight on and fan the flame. Boom. Entra ahí. Se entra aquí. Venga para acá. Pam, 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 pam. The battle is won. The paradox tamed. Hoy es jueves. I could have been a good king, but I'll never get the chance because they hate me. Everyone hates me. And guess what? I hate myself more. Oops. Do you feel it? Nearby. The paradox you seek. ¿Cómo se debe preparar uno para la continuidad en caso de ser elegido? Ejercitándose, bañándose y manteniendo el cuerpo puro. Es tan poco probable que no vale la pena considerarlo. Esto es para aquellos que piensan que la continuidad no se hace sobre niños. Esto es literalmente lo que le enseñan a los niños del Saruman.
¿Cómo prepararse para la continuidad? Good. Return to me when you are ready. Hemos regresado, Twashin. I guess we're born with anger. An instinct like any other. Like squinting at the sun or flinching from a burn. But some of us, maybe we learn it. Easy. I have you. Don't! Y para aquellos que se preguntan qué es lo que hacemos en Duviri, pues literalmente lo que hace el viajero es armarse a sí mismo emocionalmente. Después de tanto tiempo de estar desarmado emocionalmente, ¿no? Por ponerlo de una forma. You saw that ship in the sky? The Zeraman, our child king, must be one of those who was abandoned there. A Tenno. Esa línea ya lo puede confundir un poco, pero el Dominus Trax es literalmente, eso lo conocemos al final de la aventura, pero Dominus Trax es literalmente el viajero. Es que el viajero tomó parte de sí mismo y la puso en el juguetito, y luego entonces lo que hacemos en la aventura es recuperar esas partes de nosotros mismos que pusimos en Duviri, emocionalmente hablando, armando el juguetito nuevo que es un Dominus Trax. Es lo que hacemos. You said the Tenno are trying to help me. This paradox stuff. Now, you're saying Thrax is one of them? He doesn't seem too helpful. The history I know. That Zeraman ship returned from the void, bringing with it the extraordinary power the Tenno command. But here is a different path, I suppose. A difference in parallel. A paradox in itself. The world above changes every day following what Thrax feels. Ready yourself for the next day and consider what you have learned. It seems that Thrax woke on the right side of his crib today. Sickening. Remember, the joy he feels is not lacking in danger. Find the fable hidden and play it out. That way, you may discover the next paradox, the next piece we need. Come on now. You won't be happy, so you can stand on your own 2 feet. Something's hidden nearby. You are going to find it. By yourself. ¿Dónde fue que metió el coso?
Zoom. Pum. ¿Dónde metió el...? No, esto no es. ¿Dónde metió el...? Eso. I should have been there. Oh, I hope so. ¿Dónde metiste el coso? It's okay. It's going to be fine. It Ahí always está. is. Someone toss this ragged beggar a coin. To the happy mind, all things seem simple. Problems could be solved simply by making them go away. It's time for you to face the shadows. Oh, but don't be afraid. Everything is joy. You just have to be strong enough to see it. ¿Dónde se metió la entrada? Ahí está. Venga para acá. Olas, 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 olas y olas del mar. Nuestro está por aquí. Ven acá. Venga para acá. Ábrete, suésamo. Do have your uses. Buenas tardes, buenas tardes, puto. ¿Cómo estás en la casa? Buenas tardes. Unhappiness a crime. I foresee your life journey taking you into the Undercroft. Don't dwell on the choices that led you there. Just be in the moment and act mindfully. Ok, hora de volver a la cripta. Volvamos entonces a la cripta. Iba a ser a la cripta. A la cripta. Your presence is enough to hold the paradox at bay. But the environment itself will fight to choke you out. I have you in Venga, entren todos. Todos son bienvenidos. Void gives as well as takes. Those you slay may drop concentrated life support.
tren. Oye, ustedes se movieron muy... Eso. Entren a la burbuja del magnetizar. Life support drop imminent. No te preocupes, esto es shit que no hace falta. Si mal no recuerdo, la vez pasada que hicimos la paradoja de Duviri me quedé sin soporte de vida en esta misión. Me alegra saber que hoy está dropeando bastante frecuentemente. Life support is limited. It must not be squandered. Oh, me quedé sin energía. Se acabó la diversión. Inventemos otra diversión. Vamos a jalarlos a todos ahí. Oh. Venga, entren a la burbujita. Nobody wants to know. Well, try ignoring me now. Yo creo que Macila tiene
Yo creo que Macila tiene problemas, ¿eh? Yo creo que Macila tiene problemas. Vaya, no sé, es una impresión que me da, ¿no? You found it. Good. So tell me, did Mathila's joy wear off on you? I hope you're kidding. You think I'm not paying attention? You think I don't know what you're up to? My ducks are searching. We will find your nasty little den soon enough. Armemos otra parte del juguetito. Our whole lives, we run towards it. Something, someone, some wavering oasis of joy and contentment. Sad thing is, most happiness seems to come by accident. Maybe it's not about getting it, but letting it. You're smiling. I am not. Memories are giving you something. As these emotions flow through you, you take from him his singular power over the world. I don't want chairsies. I want out. But look, the dormizone. It's lit up now. Déjame ver. No, no podemos hacer absolutamente nada. Esto es lo que nos toca. Esto es lo que nos toca. Lamentablemente, aunque bueno, pudiéramos trabajar un poquito con este, ¿no? Pero no hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer. La dormisora. Oh, shit. You hungry?
Now, do you believe it? Let's go. Do, 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 do. Do, 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 do. Who is this new friend of yours, anyway? I made you. I kept you safe all this time. There's nothing I can't be. Ignore him. Play out the day. Let him see that his control has weakened. Vamos allá, el cortesano codicioso. Duviri, yo pensaba que era relleno como en los animes. Técnicamente no es esencial para entender la historia de Warframe, pero yo diría que es esencial si es que quieres entender uno de los personajes más importantes de la historia de Warframe, que es el viajero, ¿no? No es, vamos a decir, esencial para comprender qué es lo que pasa dentro del sistema origen. Eso sí, al menos hasta ahora. Va en el futuro. These generators built and then he lets them go to rack and ruin. Get it running again. Give me a taste of his power. A lo mejor en el futuro, quién sabe. What do I think? No, Duviri se puede rejugar. Hasta donde tengo entendido se puede rejugar. Bombastine was never satisfied. He wanted more. For all that others had was an affront to his being. Ah, I know those Dax. They're the ones that like to use me as a target for their spitting contests. Even the score, would you? Oh, I've dreamed of this. ¡Wow, wow, wow! ¡Cálmate! With sweet words, he persuaded others to his side. But his thoughts were only ever of himself. Thrax's power is rooted in the Undercroft. Without it, he's not that big of a deal. Not really. Perhaps you should make your way inside for a little takeover bid. History dictates that this Tenno asset was destroyed in a grave setback to the cause. Let us rewrite that event. The winds blow fiercely. The rains do not relent. Still, the stout bough stands. Oleada despejada. No time to rest. Already a new onslaught begins.
No es que sea más fácil, es que por ejemplo las defensas son más cortas. Los niveles, si mal no recuerdo, se mantienen igual. De hecho, los niveles en Duviri se mantienen iguales que antes. Lo que claro, después de la salida de Duviri, por ejemplo, Mac la remasterizaron. Las misiones duran menos tiempo. This battle is already half won. The enemy musters for a fresh assault. Hold the line. Pam, pam, para, pa, pam. Yo tengo que las supervivencias bajen a 3 minutos. Con la actualización de la grafista de sombras se va a poder hacer. ¿Cómo estás, Devil? The enemy has been exhausted, if only for now. I'll see she never sings again. It was me that gave her that voice. It's I who deserves the stage, not that ungrateful harpy. Me! 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 Oh no, Dodun, digo, Bombastín, no, wow. Holas, holas, holas. Bueno, pues la mejor de las suertes, hombre. Que te vaya bien en el camino de acero. Que te diviertas. It wasn't me that started stirring up this mess with the executions. You got it in your head to get out. Don't you see now? These stories are for you. For us. Volvemos a la cueva con el Tweshin. No, Lua? Nothing's worse than anger, right? It burns your lungs. It ashes the trees. But you can see it, right? And after it passes, maybe something new sprouts up. But resentment. Resentment is desolation. It salts the soil so that nothing ever grows again. Didn't see it coming, did you? That I was just using you. You think there's some magic land outside of here? All there is war and suffering. Understand? I think so. Do you? Do you really? You keep calling this a prison, but you know what it really is. It's the only place in the entire universe
that is actually safe. Yeah, clearly. You had it all, the whole world to yourself, but you were bored, ungrateful. You had to bite the hand that feeds. Like Lua, huh? Like what? Once upon a time, there was a dying old man. Quería hacer probar mi cara que encuentro que no hace nada. ¿Alguna recomendación? Sí, no uses la cara Cuba. No la uses. La recomendación es que no la uses. Muy buena no es, honestamente. Savor the anticipation while you can. Si quieres una cara Cuba, pero mejor usa la Soma en Carnón. Vaya. O la Voltor en Carnón. Bueno, Voltor Prime en Carnón. O Voltor Telos sin Carnón, porque si no tienes agretado al final del día, no hay mucha diferencia entre las dos. Ah, se metieron. Venga acá. En aquel tiempo te dijeron que la Soma era la peor en Carnón. Que te lo dijo, te engañó cruelmente. Teshin! Teshin! No, a mí me da lo... Duviri puede encajar en cualquier lugar de la progresión de la historia. A mí me gusta jugarla después de la Nueva Guerra, porque da un poquito más de perspectiva, ¿no? Introduce al viajero en la Nueva Guerra, en lugar de hacerlo al principio del juego y luego te pases todo el juego sin jugar, con el viajero, sin ver al viajero hasta que llega la Nueva Guerra. Por eso es que a mí me gusta jugar el... Vamos a decir, Duviri después de la Nueva Guerra. One by one, and his firstborn knelt there. And the old man said, my child, why be your eyes so dry? And the firstborn said, so that I might be strong, father. And so the old man gave to them the deeds for all his lands. To his second-born, he said again, my child, why be your eyes so dry? And his second child said, I shed no tears, father, for I chose now to remember only the joy you made of my life. And so unto him, the old man gave his family home. Por eso cambié un Riven que tenía junto con otros 3 por el que me... creo que te estafaron. No, esta es la peor arma del juego, ok.
Tengo un arietado para ella. Sí, mira, tú me lo das a mí. No te preocupes, te estoy haciendo un favor. No te jodas. No te jodas. Me parece que te hicieron, de que te cambiaron, te hicieron pasar gato por liebre. Pensé que ya no había gente de esa en el juego. Siempre la va a haber, hombre. Bienvenido al mundo online, ¿no? Si ves, las hay poquitas, porque no son muchas, las hay al final del día. Es lo que... No es que no sirva, es simplemente para hacer el roleplay. No es que no sirva, pero es simplemente para hacer tu roleplay personal de las aventuras. No es nada que eso. Comercio es el sector hostil. Comercio es el verdadero PvP. El comercio es el verdadero PvP. Sí, Dominus, Trax, bla, 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 bla. Pam, pam. Where is he? Don't you worry. Justice comes swiftly in my kingdom. Ok, no se metan con la rata, que les arranca el cuello. No se metan con la rata, que les arranca el cuello. All caves are banished by my decree. Ready to fight. It makes me so happy. Vean que a medida que habla Dominus, cómo cambian las emociones, las estaciones en Duviri. But why are you doing this? ¿Y por qué pudiera Dominus sentirse feliz? Porque somos nosotros. Dominus es nosotros. Evidentemente que está contento porque estemos rompiendo el vamos a decir, el ciclo, pero no le gusta que lo estemos rompiendo de esta forma, ¿no? Es lo que hay. A Duviri le falta un rework. ¿Un rework para qué, bro? ¿Qué manía tienen todos ustedes de reworkearlo todo? No porque no te guste quiere decir que sea malo, que necesite un rework. Manía tiene usted, o se orina, se hace pis, pues rework. En fin, no todo necesita un rework. You never cared this much for me. No, ahora está triste. Yo necesito un rework, bueno, en ese sentido, hasta yo. Lo que estás pidiendo no es un rework, es una expansión, por el amor de Dios.
Eso no es un rework, es una expansión. Wake up, Tenno. Sí, Lodun, ya sabemos. Teshin! Teshin! Shin, ven acá. Teshin. Take care of Lua for me. I will. You're feeling now. I am. Good. Hora de tragarnos a los dragones. ¿Cuál es la distancia? ¿500 metros? O no recuerdo. ¿Cuál es la distancia óptima del pozo este? No, no es 500 metros. Ah, es 200. Me voy a comer todas mis emociones. Todas. I don't care how angry you get. You can't change anything. You can't even change yourself. Ah, no, pues mírame, 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 contémplame. Que no son tus gusanos, Dominus, que son los míos.
This is Mine! His curse upon you. Suvatasa Shabra Zuharvash Nunca O exalted Mine! It's mine! you. Can have it. El cambio Duviri por la libertad. ¡Pum! ¡Fuera! You're thinking, is this real? Or some fevered dream? Las dos. You did it. You took control. I always had it. Thrax didn't make this place. You did. But you reset it. You gave it all back to him. Why? I guess it felt like a good trade. So, what's next? Those beyond the wall have helped you. You will need to repay that debt. But you've earned your freedom. A way through the paradox and out of the spiral. Be warned, you'll not be as you are now, but as you were then. Do you see it? The other side. I see it. What will you do? Sometimes you get stuck. Sometimes you go numb. The color drains away. You stop trying. And that just feeds the spiral going down. Maybe you'll get lucky one day. You see yourself in the mirror and snap out of it. But for some of us, it takes more. A friend, a stranger, a story, a helping hand. Y hemos completado la paradoja de Duviri. Crisis, probando viajero. ¿Puedes leer esto? Persuadir al archivista residente de la Sarimen para que me permitiera acceder a tu residencia no fue fácil. Esta entidad temible llamada Melika insistió en que necesitaba un pase preparado por mi maestro. Pero si no hemos hablado antes, soy Crisis, archivista de Duviri, y creo saber quién eres, quizá mejor tú. Como muestra de confianza, adjunto este curioso plano. Las hojas están inspiradas en las del maestro Teshin, pero están calibradas para que las use un Warframe. Claramente están destinadas para ti, a Crisis. Tenemos el plano de Sol y Lua, tenemos la guardia de borde de la montaña y por supuesto la decoración del libro de cuentos de Duviri. Así que continuamos. Bueno, antes de eso déjeme hacer esto. Coming up next. Continuamos entonces nuestro periplo con sombras de Jade. Luchando por comprender el secreto más antiguo y profundo de su pasado, Stalker se encuentra aliado con sus enemigos jurados en el difícil camino hacia el descubrimiento de la verdad y tratando de evitar una pérdida incalculable.
Vamos allá. All your dreadlong life, you have lived with despair, anguish, hatred. But none of these compare to your guilt. Her light is dying, her life almost spent. And you will never learn why this unknown slaughterer chose to spare you. You know whose help she needs. Will you let her drown in your despair? Or will you sheathe your hate and ask them? Never. Nunca. El más intenso de los intensos. Solitud. Still, you delay. You doom the only one you ever wished to save through your own stubbornness. Sí, Honjao, es que el Stalker es muy caprichoso, muy cabezón. Tienes toda la razón del mundo. Yo imagino que siendo un principiante van de los Warframes y builds para principiantes a esto y dicen, oh, wow, este es el mejor Warframe de todo el juego, ¿cuándo puedo tenerlo?
está cerrado. Tum 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 tururum tururum turup tup 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 tururup. How did we just lose a significant percentage of our bioplasma reserves? Well, hello? Any techs care to run a diagnostic? Beep. That's no system fault. We've got an intruder. Ugh, triple robotic security on all vaults. Oh, no me había dado cuenta. ¿Stalker tiene energizar arcano? Bueno, juzgando por el hecho de que literalmente vale nada, no me extraña, pero ¿qué pasó a querer matar al operador, a decirle al stalker que le pide ayuda? ¿La nueva guerra? ¿Qué pasó? ¿La nueva guerra? Eso fue lo que pasó. There. Camera 5. What is that thing? Tenno? No, doesn't fight like a Tenno. Troops, monitor, but keep your distance. Am I on? Intruder! This is Captain Zito of the Ardent, in service to mighty Parvos. Whoever you are, stand down. Your actions will not be tolerated. Bla 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 bla. No, por aquí no es. Well done, whatever you are. It seems you have what you came for. But why? He's a what?
Read me that entry again, Ensign. But what use would the Tenno Hunter have for medical-grade bioplasma? Track him. ¡Pum! Salimos. ¿Cómo conseguir las skins de Protoframe? Comprándolas en el mercado. Son skins. You see? Futile. Only one can help her now. Tenno. Beard the beast in its den. You know the path of old. ¡Ey! Vamos a hacerle... ¿Quién ha irrumpido en mi guarida? Esta es la guarida de Batman, digo, del Stalker. Es inviolable. Ah, damn it! Signal lost. Y ahora vamos a hacerle una visita médica al Tenno. Vamos a hacer una visita médica. Operator? Did you disable the security grid? Whoever is there, step into the light. Who's there? Operator? Umbra? Whoa! Whoa, 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 whoa! Last guy who tried sticking me with the blade? Things didn't go so well for him. Stay calm, Operator. Wait! Hortus, I don't think he's here for a fight. Are you? That feather. Processing. It is from a Warframe. One who went missing around the time of the Oracle. Well, follow, but documentation is scarce. Almost redacted. You're here for help?
for a Warframe. Why? You hate Warframes. Unless... is this one... like... you? Orders doubts anything is left of their sanity at this point. All right, I'll help. For them. Whoever they are. Transferencia. Strange. A Warframe's power should last forever, but some additional factor is draining hers. I am unable to determine what. We can't let her die. To restore a depleted Warframe, Order suggests you turn to the base matter of which Warframes are made. The infestation. Go! Hora de casarnos, un infestuche. If you're serious about saving her, you need to spill a lot of infested blood. She needs cortichrome, and that has to be harvested directly from a juggernaut. Yugi, Yugi, Yugi Nauto, ven acá, el Yugi. No. He's on a derelict. One of the old corpus hulks off Eris. Find me the cargo manifest. I want to know what he's searching for. He's woken a juggernaut. Clumsy. Unless he meant to? But why? Don't just stand there. Go! The longer we wait, the less of a chance we have of saving her. Okay, ya voy. Wait. Bioplasma. Now cortichrome. Could it be he's playing doctor? There's a Warframe at the bottom of all this. I'm sure of it. Alert the Sisterhood. No. Alert Vala herself. I want to deliver this asset to her personally. She's worse. We can buy her a few more minutes, but she's not going to make it through this. Try. You don't understand. Whatever's been draining her, it's speeding up. And she's not fighting it. Try.
Jade. Yeah, llegó la hora de hacer de parteros y asistir. Secured his ship. He's not going anywhere. He's coming up. Get security in position. Do not screw this up for me. The Sisterhood doesn't give second chances. Candidate. Brother Parvos is watching. Captain, there's no Warframe down there. Just traces. He took something. Rip it from his dead hands.
Felicidades, Shinji. Felicidades. 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 Felicidades, Shinji. Felicidades. Felicidades, Shinji. Felicidades. You're going to be a father, Soren. The Legums. If the Lord's found out... You'll take care of us. Always. Won't you? Protección. ¡Pum! Y hemos terminado Sombras de Jade. El corazón es un laberinto y ninguno es más oscuro que el del Stalker. En el centro están las respuestas, la pérdida y la vida. Una vida perdida, otra ganada. Una vida nunca antes vista en el sistema origen. Una vida imposible que a su vez trajo más preguntas que respuestas. Ni siquiera lléguense donde Teshin. ¿Y de culpa es todo esto? ¿Culpa de quién es todo esto? Pues evidentemente la culpa es de Balas. La culpa es de Balas. Tenno, the shadow has fled. His lair is silent and empty. He will not return. Understand, she haunts this place. Her light has marred the earth. She whispers in the sleeping machines. Through the disintegration of her flesh, she lives on. In honor of my barren, void-scarred womb, I entrust Jade to you. He would not have wished this, but she would. I remain the great and terrible Hanao. A mí Hanao me da full lástima, honestamente. El pobre. Atrapado en un ciclo vicioso del cual no puede escapar. El pobre. Pero seguimos. Esta vez con los ángeles del Saruman. Esta vez con los ángeles del Saruman. Desde las profundidades que van más allá de la razón se escuchó una voz y sus ecos no fueron ignorados. Sin estar completamente oculta por el cambiante vacío, la Saruman ahora descansa entre los mundos. Una canción inquietante resuena en todo el sistema. Ha llegado el momento de confrontar al pasado. Déjame ponerla a Sirocco. Cierto, se me ha olvidado cambiarle la... Brian, yo he hecho varios videos contando la historia vamos a decir, hasta la fecha. Y tengo muchos videos de diferentes partes de la historia de Warframe. Si tienes duda alguno, pues... Bueno, pues búscalo. Porque tengo 1 millón, ¿no?
Ok. Vamos a poner la Siroco. Es un poquito, un poquito más potente. ¿Cuánto es el poquito más potente? Yo diría que unas 10 veces más potente. No, hoy no termino, no. Hoy no termino. Evidentemente no termino. Todavía falta Susurros a las Paredes, 1999. Faltan varias cosas. Hoy no termino, evidentemente. Ángeles del Sariman. La Sariman o el Sariman. The Zariman. There is no life aboard. And yet, all the system can hear it sing. What does it mean? The Zariman cries out. And I must let you answer. The pride of the Golden Makers now lies void-ridden, derelict. So arm yourself, child. Return to your lost home. Reclaim your birthright. I always knew that mess was going to come back and haunt me. Ok, entremos al Sariman. There's that familiar smell. Looks like the Grenier beat us here. Dana, the song is crowding me out. You must find its source alone. Okay, no So problem. what happens after that? You will know. You are a child of the void. Going to have to scuttle the Zariman. Kuvahounds are dug in like ticks. Ugh, can't take any risks with this hellish place.
That surge came from the reliquary drive. What are they doing down there? Sí, es un ángel del vacío, que es una de las cosas que pueden pasar cuando nos exponemos al vacío. What happened? Am I dead? No, not you. This is not the homecoming we would have wished for you, but welcome home, all the same. Call me Quinn. We hold fast are the last remaining crew of the Zeraman. No, you can't be. The crew all died. The void creates. Death is merely a blank canvas. We numbered 5 not long ago. Poor Kira. The song broke down her resistance. She raised her voice in answer, and now she's one of them. Wait. Are you saying that thing I just saw was Kira? Yes. That form is what awaits us, should we fail to hold fast. The others were all like us, once. But in time, they all drank from that bleak reliquary. And now they scream in chorus to the void. The Zeraman must be saved. Do you have any idea how dangerous this ship is? The Zeraman has suffered, but she can still be a barricade against what is yet to come, if you stand with us. Help us keep her out of the hands of invaders like these Grineer. When you are ready, come to the lower decks. A void cascade is already breaking down what you accept as reality. Okay, hora de ir. Kid, Almbask here. Quinn means well, but there ain't no stopping this. We're hungry, just like Kira was. Only a matter of time. Sooner Quinn admits that to himself, the better. Oh, no. Están empezando, bueno, están siendo corrompidos por el vacío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a salvar? When the Grineer restarted the damaged reliquary drive, they unleashed a cascade of void contamination. Void manifestations from beyond the membrane. We've come to know them as Thrax. They will attack and possess our exolizers, making the unit spread void contamination instead of cleansing it. Contamination's messing with transference. Damn it. The void has taken this exolizer. It's making the contamination worse. You wield the void. Try to purge it. These interlopers have barely set foot aboard the Zeraman. Yet the void has seen something like them before. These half-made manifestations mirror them. But a different them. Same old story. Grineer ghosts on my trail, no matter where I go. Contamination subsiding. The enemy has triggered the release of a possessed exolizer. Purge it before it pumps out even more void contamination. We all bear the trauma of what happened on the ship. But do you remember her promise? To build a new world without strife, violence, or poverty. We can talk about it sometime when I'm not fighting for my life, okay? Remember that
First Harvest Festival? Children laughing in the agrobiomes? I wait for what could have been. Yeah, I remember. The singing, picking fruit under those warm lights. Hands stained purple with loefflerberry juice. You really think things could have been different? Oops. Quinn! What's happening? The contamination. It amplifies the song. We're running out of time. Ajá. Algo más dentro de tu inmensa sabiduría, Gwen. Well, you still can. This cascade is growing out of control. If you can kill the Grenier close to the Exilizer, it'll pull the void contamination right off of them. A void manifestation is possessing an Exilizer. Stop it before it feeds the cascade. Ok, fuera estos tres. Contamination levels going in the wrong direction. Bien. Acá. Tenía que haber traído al reino en lugar de dejarme llevar por el intenso. Exilizer online. Tenía que haber traído a Rino. Exilizer succumbing to void possession. Win. Hoy no le dieron a esta sobreguardia.
Mueve los efectos de sangrado. Cascade subsiding. Ahora sale. I no longer detect new void manifestations. It is safe to stand down. Please, return to the chrysalith. Yo la segunda vez que haces todas las aventuras, bro. En la main rejugó todas las aventuras. No, no es la segunda vez, es la cuarta. No la segunda, es la cuarta. Tenemos rango de maestría. No. You must understand, the Zeraman is yours now. You inherited it, along with the duty to protect it. Well, I reckon she can fend for herself. I'll help with whatever crisis you've got going on here, but that's all. I am not looking for another prison. Wait. Listen. Void Flood. Get to floor Sigma D7. Archimedean Yanta will direct you from there. Aren't you a fascinating anomaly? Anomalies. Oh, right. Explanations. When consciousness and void come together, it makes a thing. For example, me. Not nearly as fascinating as you, though. Yeah, we covered conceptual embodiment, TA. Y ahí tienen el origen de los inquebrantables. Son encarnaciones conceptuales de la tripulación del Zariman. Eso es lo que son. El tema es que no, pues si le quito este no me queda ni siquiera capacidad para ponerle ninguno de estos. Pero pudiera quitarle este para ponerle intensificación umbral y entonces pudiera ponerle vitalidad umbral, pero para eso tengo que quitar 2. Y entonces para poder ponerle fibra necesito rezar, básicamente. Necesitamos el poder de la oración Prime. Déjame ir subiendo de nivel. Bueno, algo es algo. Más vale algo que nada, como dice el dicho. Un poquito más de velocidad no le va a venir mal.
Ok, vamos a ver. Tengo que usar reino porque me hace falta spamear piel hipnotizante. Piel hipnotizante. Ojalá tuviera piel hipnotizante. Piel de hierro. No, la encarnación conceptual es algo que manifiestas del vacío. Es una manifestación del vacío. Toma tus conceptos y los encarna. De ahí el nombre. Woke when we heard those words call us, same as them. But we aren't like them. And I'll be damned if we don't go down fighting. Right? The angels are tearing through the Albrecht membrane. Void is flooding in through the ruptures they've created. Oh no, la membrana de Albrecht. ¿Qué vamos a hacer? The Zaraman's automatic fighter blast system is damaged and overwhelmed. Seems its designer, me, neglected to envision a situation like this. We need to resort to manual application. Gather up nearby Vitoplast and stuff it in the ruptures. Do that enough times, and you'll keep the Zaraman high and dry. I know you two never saw eye to eye, but Kira was right. This ship stood for something once. Oh, the Oracan draped her in all their hollow pride and pomposity. But to the ordinary families, she meant hope. Earth was ruined, Mars arid, Lua fractured. Tau would have been a chance to begin again. We shall not fear to take the leap across the gulf to fare. Though all betwixt is dark and deep, a home awaits us there. Yeah, we really thought we'd make it. This is about as bad as it could be. It's Kira. She's mutating, heading straight for the reliquary drive. We won't be able to resist her song. She knows us too well. You can hold out. I know you can. Hora de salir. That's one less void abomination to worry about. Well, look at you. Saving the Zaraman. Again. We've lost too much time. Those idiotic Grineer are cracking the shield on the reliquary drive. Huh? The angels are heading there to feed. I'll stop the Grineer. And Kira, too. You're really going to try, huh? Okay. Caballero can show you how to use the old deployable defenses. You'll need them. This can only end one of two ways. We die or we change. Promise me after we're gone, you'll take care of the Zaraman. I promise. Don't worry, Quinn. I won't let you suffer.
The Orokin only wanted ceremonial weapons on the Zariman, but for something as important as the reliquary drive, they built in 2 little security guarantees: auto-fabricating armaments and exodampers. Exodampers suppress enemy combat ability. We need to defend our exodampers and our reliquary with armaments. Got that? We use Argosine to build the armaments. I marked an Argosine drop on your radar. Think you can manage to find it? Hey, Yanta. How many of those big finger relics are out there, do you think? Well, fewer than there used to be. So long as the originals are still safely sealed away, of course. You're a natural. Now, I'm sure you want to go crazy building armaments all over, but you cannot do that. You need to use sockets. Go find the socket that appeals to you most. Your socket. The socket that was meant for you. And build something dangerous in it. Oh, mercy me. I do believe you've got the hang of this, grubber. One more thing. Enemies coming through Aura Works are always helping themselves to our Argosine. So feel free to take it from their cold, dead hands. Ok, caballero, ya entendimos. Vamos a darle un poquito extra de... Ok, ¿por dónde vienen ahora? Ponemos otra torretita. No sabemos
qué pasó con Hacia. Pero dudo que lo hayan convertido en Warframe, porque hasta donde sabemos se requiere un espécimen vivo para convertirlo en un Warframe. Y hasta donde sabemos, Hacia, bueno, murió. She's here. Akira. You have to stop her. You have to try. Sí, ya sé. Don't bother trying to hurt Kira's angel form now. Just pull her essence back into the void. You're gonna have to follow her in there. That's her. The real Kira. If you don't take her out here, she'll heal. En eso estoy, caballero. It's over for us. Fight on. And remember who we once were. We shall not fear to take the leap. Quinn? Quinn! Quinn? Anybody! Damn it. Tenno, the song has quieted. I am no longer reading Void Distortion. What have you found on the Zariman? Just ghosts. I think we all lost today. Quinn, ¿no te habías muerto? Quinn! Huh. You're still you! We changed. Oh, we drew power, but from a very different source. You have noticed it's not just the reliquary that can work miracles with the void, yes? I wonder, do you even know just how brightly you shine? Yeah, you say that. But this place, I can't forget what it's put me through. Everyone through. So, remember, like we remember Kira. There was a place in this park where she used to love to sit. I think perhaps it would suit a memorial. Y así hemos completado Ángeles del Zariman. El legado de Zariman está asegurado, vigilado por los inquebrantables. Ahora es una presa y un puente y una fortaleza contra lo que está por venir. Felicidades, Shinji. Felicidades. 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 Felicidades, Shinji. Felicidades. Felicidades, Shinji. Felicidades. Ok, abandonemos entonces Crisales. Hey, friends! Check this merch out! Telurio. Ok, antes de proseguir. Messages in your inbox, operator. They are not as encrypted as they should be.
Hagamos una pequeña inversión de colores. Ordis wonders, how do you do it, operator? No, no lo hago. La respuesta está en no hacerlo. Ok, continuamos. Esta vez le toca el turno a susurros en las paredes. Bueno, no. Antes de eso, subamos de rango de maestría. Tenno are more than just fighters. Prove your intellect by hacking these terminals. Okay. Oh. Yo decía, ¿dónde estaban las otras? A formidable performance. This test is now complete. Mission Bien. complete. Excellent work, Tenno. Hemos subido de rango de maestría. The inbox has messages for the operator. Anything about Ordis in there? Ok, placa de maestría del novato. Homebask. When someone's gone, the part nobody talks about is that you have to choose how you're going to remember them. There were people on this ship who loved you. You're never going to forget what happened here. But you owe it to them and yourself to remember all the other days too. Protect those memories. Protect the Zariman. When you're ready to start making this place a home, come see me. Ok, tenemos las void shells. We maggots live not long. We hope more life, work, kill. Maybe Queen's notice. Maybe they share the old blood. We are maggots, but eventually, even maggots can fly. Los Tennos son niños arrogantes e indisciplinados. Mami Lotus podrá mostrarse indulgente, pero yo no. Cada gota extraída de la sangre ancestral refuerza mi fortaleza. ¡Ah, Cuba, dulce Cuba! Compórtate, pequeñín, sabes lo que le hiciste a mi hermana. Mis liches de Cuba se asegurarán de que recibas lo que mereces. Tu reina inmortal. Y ahora podemos empezar a cazar liches de Cuba también.
Podemos empezar a cazar liches de Cuba también. Ok. Perdón, es el hábito. Ok, vamos a ponerle así. El color secundario. El color secundario. Vamos a oscurecerlo un poquito. El terciario. Es este. Vamos a ponerlo de un gama agradable. Y entonces la energía del traje. Mejor. Rango de maestría 5. Específicamente. Déjame personalizar la máscara también, porque esa es la otra, ¿no? La capucha, que al final... Bueno, hay el tema es que lo pesado que tiene la capucha es que hay elementos que no se pueden colorear. Hay elementos de la capucha que no se pueden colorear. Lamentablemente. Vamos a dejarlo así. Y entro. Se hace lo que se puede. Vámonos entonces. Ahora llegó el turno de susurros en las paredes. Y creo que, porque esta es un poquito más larga, creo que es la última al día de hoy. Susurros en las paredes. Lloyd ha tenido sueños extraños y está desesperado por mostrarte algo. La secuencia Calimos. Come junto con Rhino y los... Bueno, con la actualización que veo, los Warframe para principiantes son los únicos que se pueden... que demoran 24 horas.
Ah, my lonely vigil is over. Follow me, Tenno, and on no account wake the family. Despite their conflicts, they sleep in peace. But a solitary dream plagues me. No despiertes a la familia. Understand, constructs cannot dream. And yet, I have. No despiertes a la familia, que no tenemos presupuesto para los actores y actrices de voz. One single name repeats. Kalimos. The memory surface, long locked away. This was no dream, Tenno. It was a precept. The Kalimos sequence. I must fulfill this dormant precept. The Kalimos sequence has begun, and it cannot be undone. Tic, toc, toc. Ahora se comprime todo. Eso es amor. Hemos llegado a Sanctum Anatómica. I have one responsibility in the Kalimos sequence. Awaken the sleeper. But I cannot do it alone. Please, assist me once more. Hola, Sanctum Anatómica. Off the edge of the map and into the domain of monsters. Master Entrati never completed his final project, the vessels. The sequence dictates they cannot awaken before the sleeper does. Oops. Do you hear that? Let us hope the sleeper is untroubled by such strangeness. Find them. Ok, el hombre en el muro está haciendo knock knock. Toc toc. Poor abandoned things, still faithfully following Master Entrati's last command, to defend. Show mercy, Tenno, and them.
Master Entrati called it the Void Tongue. He feared it was meaningless, and feared more that it was not. Y resultó ser lo segundo, no lo primero. Boom, boom. That book was like a diary to Master Entrati. His grimoire. No doubt it holds the secrets of the vessels and of the Kalimo sequence. Take it, Tenno. The grimoire is very active. It is reading you. I confess it galls me slightly to see a compendium of knowledge used as a weapon. But needs must. We need be in no doubt of your skill, at any rate. Uf. A monstrous danger, these labs. They're off-sealed. We can only hope the sleeper has been untouched by this vast horror. This great indifference. No, por gusto, esos son mis mapas preferidos de todo el juego. ¡Son cine! Esto es puro cine. Y la aventura también es una de mis preferidas, ¿no? A mí me encantan esos susurros en las paredes. No, por gusto, es una de mis aventuras preferidas en todo Warframe. I ask too much of you, Tenno. These horrors must be stopped! If these fragments were to unite... Destroy them swiftly, Tenno! Onward! The next train is arriving. Door knob on the right. A trap? Master Entrati jealously protected his most adored possessions, be they objects or people. Come, the sleeper awaits. Vamos a despertar al durmiente.
The Kalimo sequence has begun? Did he send you? Is he? No. No, of course he didn't. That would be impossible. This is, well, Lloyd, the original. All emotional centers very much intact. Did you have a good sleep? Ah, the helpful necroloid my Albrecht had made, so that I might have assistance and company. Perhaps that made it easier for him to leave. Resume your duties, construct. Resume your duties, construct. Please, follow me. This is a Tenno, an orphan of the void, continuing the struggle our master abandoned. A Tenno. A deserter, presumably. Is it not aware there's a war going on? So, the war, too, is just a memory now. Sí, Lloyd, hace mucho que se acabó la guerra antigua. Oye, Lloyd, ¿te puedo preguntar una cosita? Oye, ¿me dejarías ir a revisar si hay cositos en el coso? Lloyd, 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 que quiere revisar si hay cositos en el... Lloyd. Tenno, while Lloyd completes his inspections, you'd better meet the Cavia, a reminder of darker times. Okay. Master Entrati always hoped the awaited operator would be able to understand them. Ok, conversemos con los Cavia. Yaramika. Hablan en lengua vacía. Estado de Norg, totalmente alerta, función cerebral excepcional, monitoreando nutrientes, sujeto enviado al vacío por Entrati en la misión 3-1. Hay que ampliar el nivel de intensificación. Tenemos que ampliar el nivel de intensificación. Tenemos que ampliar el nivel de intenso. Estado de la vez sobreestimulada. Se recomienda un sedante. Proceso de reanimación en marcha. Sujeto enviado al vacío por Albert Entrati durante la misión 3-1. Y finalmente, estado del cerbulito, depresión extrema. No hay compañero de reemplazo disponible. Extinción de especies inminente. Sujeto enviado al vacío por Albert Entrati durante la misión 3. Okay, Lloyd. Left a great deal incomplete. The vessels are unfinished, like a book one might one day return to. Operable, barely. The sequence dictates I am to wait for their operator. Clearly that cannot be you. Oh, it can be. Tenno, Master Entrati's grimoire suggests you are the key. That colorless antique there? Use it. Hablando del grimorio.
Hablando del Grimorio. This isn't right. The transference stream. It's being diverted. Yo voy a hacer los efectos de sonido para esta parte. El Arturito no se siente bien. Ajá. Ok, recarga, chac, recargó el arma. Recargó el arma. Arturito, ¿cómo estás, Arturito? En fin, recarga el arma, se quita el coso. Y choc. Please note, payment processing systems are powered. All Bien. ticketing stations are cash only. Arthur, find a terminal. Check in. I need to know you made it. Debe llegar al 60%. Debe. Feels like this. Someone in my head. Sí, hola, soy yo. ¿Cómo estás? Nearly done with this bitch of a year. I wish we could just start over. Find that doctor and trotty bastard on day one. Then I wouldn't be alone on New Year's Eve. They found me. Keep going, Arthur. Find Dr. Entrati. Follow him into hell if you have to. Okay. It's coming up to midnight, folks. Is your PC ready for the new millennium? Or are you one of the switched-on thinkers who can tell this so-called Y2K event is just a bunch of bullpucky? Stay tuned. Here's where we find out.
Ups. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Y llegamos tarde. Llegamos tarde. So, Albrecht made it to 1999 in one piece. But that thing is still on his heels. Albrecht rarely smiled after his return from the void. And never like that. I smashed the casket for nothing! It followed him anyway! Ok, Lloyd, vamos a calmarnos. Emociones negativas son malas, ¿no? Especialmente cuando estamos literalmente al lado del vacío, ¿ok? Hay que calmarnos. Silence, creatures! It seems the murmur overloaded your connection. Unfortunately for Albrecht's cherished POM 2, not as future-proof as the label claimed. Alas. The murmur. They're attacking the sensory network I installed. Our eyes and ears. To arms, Tenno! Play the warrior and leave the tactics to me. Ok. Simplemente dime dónde toca punto. I'm awake. Your one responsibility is fulfilled. Be with the family. They must be kept in the state of ignorance to which my Albrecht so wisely consigned them. But Yes, I see. Until we meet again, Tenno. No te preocupes, Lecroloide, que ya vas a bajar y nos vas a poner en nuestras celdas y perdón, Arquimedes. I'd crawl away in shame too if I'd done what Lloyd did. Doesn't that grimoire feel a little light? The murmur presumes to destroy our auditory and visual senses. In all the time I have been asleep, they have never once been so bold. Sí, sí, ya te entendí. Ignore the caveat, Tenno. If Albrecht ever understood their babble, he never bothered to share that knowledge with me. No, Lloyd, Albrecht no pudo entenderlo, porque el que puede entenderlo somos... Bueno, técnicamente soy yo. Si ya voy, ya voy. Silent encroachment. Something has changed them. Stirred them up. Sí, nosotros. The Necromegs never could be compelled to attack the murmur. Albrecht suspected they could no longer distinguish between the indifference and himself. A theory he was reluctant to confirm. Bueno. There is a defense system of sorts. Gather enough of the floating Vospine glyphs, and they should reinvigorate the organs you're here to protect. A fallback system, in case the promised operator never showed. Dejen solo al trasto.
Aquí tenía que haberme traído a Volt. Ok. Eso nos debe dar un poquito más de tiempo. Vidrio. They're shifting focus. Get to the victory. Ah, ya voy, ya voy. The indifference. He could have given lessons in indifference. Lloyd. Albrecht once thought the Cavia should have been destroyed. Failures all. But he briefly showed reluctance, and I saw no reason to punish them for his negligence. I saw off Granum's thugs. I beat back the infested. And by the void I shall see the end of these monstrosities. Hoy ya hemos hablado del tema de las emociones y de cómo funcionan en el vacío. Ah, forzado. Hay que calmarnos un poquito, Lloyd. Y tú deja de repartir sobreguardia a todo lo que tenga patas. Me cago en la... Ven acá. Dust yourself down, Tenor. We are still alive. Rejoin me, and the Kalimo sequence may proceed. ¡Yeah! ¡Ganamos! Ah, no, todavía no lo puedo poner. Todavía no lo puedo poner uno de estos. Pero, sí le puedo poner.
uno de estos. Si puedo maximizar uno de estos para tener máxima oportunidad crítica. Y entonces en el proceso vamos a hacer esto con esto, con esto, con este. Vamos a ponerlo así. ¡No! ¿Por qué lo quité? ¿Por qué lo quité? Explosión, electricidad o... frío con... no, frío con magnético, no. Vamos a subir un poquito este. Vamos a darle 3. Vamos a subir otro poquito a este. Con 3 más también. Y listo. El grimorio utilizable. El grimorio utilizable. Por si las moscas. Veamos cuánto se puede hacer acá arriba. Realmente no mucho. No mucho. ¿Sirve para el level cap? Depende, si estás usándolo con los Mose Grimorios, sí. Ok. You're right, Fish. Lloyd could never figure things out. We have nothing to worry about. If the Carvia have been babbling our secrets to the murmur, I shall immolate the lot of them. Promise or no promise? Lloyd. It seems Albrecht said more than we heard. Despite the signal becoming corrupted, his words to you are preserved in the transference buffer. We should extract them. But for that, the POM-2 requires a replacement board. And those are all hidden away in the Netra cells. You do understand that accessing a Netra cell without a key glyph is completely impossible? Ok, Tagfer, ¿qué tienes en la boca? A key glyph. So, the Carvia have provided the very item we require. Very well. Proceed to the Netra cell at your own risk, Tenno. That babbling oddity may be sending you into a trap, and if you do end up in one, I'm afraid you are on your own. No te preocupes, Lloyd. Sabemos lo que hacemos. Déjame ver una cosa antes de seguir. No tenemos nada de eso. Bueno. No queda de otra que continuar. Key glyphs are a heavy burden for living beings to bear. Each type will impede you in its own way.
¡Ay, mira lo que estás haciendo! Look at these things lying around, abandoned. Like you, Lloyd. You are his demon, not mine. I won't listen. Sí, Lloyd, es un murmullo, no le hagas caso. My apologies, Tenno. I shall refrain from further outbursts. Eso espero, hombre, porque lo que estás haciendo es empeorándolo todo. Ok. Primera PC hackeada. Sigamos. Vamos a por la tercera. Dios, qué lento me siento. Extraño mi prajedos. Ya iba a presionar la tecla del cifrador. ¿Es tanta la costumbre? There, a Netracell. Albrecht has stored all manner of sentimental old junk in these. Insert the key. The Netracell's security apparatus is diligent. That door won't open while it can sense the murmur nearby. So eliminate them. Sí, Lloyd, a eso voy, a eso voy. En eso estoy, Lloyd. Necromites! The lab's automated systems are trying to lock down the Netracell. Your only option is to destroy them. Cold stone. Sardonic aloofness. I was a fool not to see the resemblance before.
Necramito. Para pam 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 para pam para pam 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 para pam para pam pam. Ouch. Okay. Ya que estamos, pues. You should have left well enough alone, kiddo. It'll never get better if you keep on picking at it. El tema es que si no lo hago, tú mandas todo al carajo. Así que Return to me with the desapareció. tenor. Desapareció. Ok, ahora sí entramos al coso a ver si hay cositos. ¡Uy! Y no ha habido cositos en el coso. ¡Engañado! No ha habido cositos en el coso, Lloyd. Lloyd, no hay cositos en el coso, Lloyd. Ok, Lloyd, ya te tomaste el paracetamol, Lloyd. Ya te calmaste un poco. Thank you. A moment, please. Would you do the honors? Arthur? Tenno. Forgive me. I need Lloyd to understand why I had to leave. Without him. Why I forced him to destroy the device after I had gone. And why I could never say the words he so needed to hear. If I had remained in the Deimos laboratory, Lloyd would never have been safe from him. You know of what I speak. And so I retreated to the only place in history where that entity could not easily follow, to draw his greedy eye away from Lloyd. Tenno, I require your trust. Craft the little curio whose blueprints you will find in the computer's memory. Complete the Kalimos sequence. Repair. Rebuild. When the time is right, find me.
The skin of a martyr doesn't suit you, Albrecht. If something mattered, he'd have found a way. Okay, Lloyd. It's too late. You heard him, Tenno. He requires your trust. So craft the bloody thing. Ok. Dios, están todos ahí como que... Como que están un poco todos como que... Lloyd necesita calmarse, necesita tomarse un paracetamol y calmarse. Ok, construyamos el coso de Albrecht. Kiddo, you don't want to be late again, do you? Si pudiera te pregara un puntapié en el orto, pero no puedo. ¿Te vas a quedar ahí todo el tiempo esperando a que yo termine de construir el coso? ¿En serio? ¿Vas a estar ahí los 2 minutos que demora en construir el coso? ¿Vas a estar ahí? The Jahu gargoyle. Bring it back here and we shall examine what form will do to help us. Sí, porque para aquellos que no saben, Yahoo en lengua vacía quiere decir forma. Ok, llegó la hora de hacer que los animales hablen. Albrecht may have told you to build that thing, but given how he used people and threw them away, he may not have cared for your safety. If that gargoyle is a threat, you must take it from the sanctum immediately. Sí. Now, activate it. Ok, activemos la gárgola Yahoo. At last. If ignorance is bliss, then you, Tenno, must be ecstatic. Come on then, bring it closer. Wakey, wakey. Fibonacci, cállate la boca que te voy a convertir en un sushi. Identify yourself. Please, Lloyd, let them figure it out. Fibonacci, te voy a convertir, te lo juro que te voy a hacer sushi. Oh, who's a good biped? No, this way. No. Here, in the jar. What? The fish with the big brain? Yes, the fish with the big brain. Can we please finally get this interminable process over with? Albrecht used you to give the Cavia a voice, just as he used me to keep them alive. Such a resourceful man. So, here we are then, the best of what's left. Clearly, Papa's plan was countered. Color me surprised. Right then, we may proceed with the sequence. You animals have observed us all this time, have you not? You've given yourself a role in the sequence? Indeed we have. Come, Lloyd. It's named after Papa's favorite pet. Spare the rod and spoiled. We know the fragmented ones are heralds of the indifference. We know the chosen operator must summon and destroy them. And regrettably, you, Lloyd, have made this impossible. Choose your words carefully, fish. Exacto. Tenno, the grimoire is incomplete. The final page hidden away by Lloyd.
Be a darling and retrieve it. Oh, genial. That's all. Run along. So be it. The gift of decency was clearly not bestowed upon the Cavia, Tenno. But I cannot deny the page's current status is lost. Talk. Talk. I can talk. Hey, hey! Oh, Mr. Lloyd! Mr. Lloyd! Where is Papa? Why did Papa leave us? Mr. Lloyd! Papa is gone. We could all be gone too. In an instant. Like... We have to keep quiet. Okay. Ok, toca seguir entonces. Allow me to boil this down for you. Should the indifference's corrupting touch reach us and take back our speech, we would be screwed. So, love, and eradicate the murmur in this patch before the big bad gets word that Lloyd's awake and the fish is talking. Tenno, there is some truth to what the fish says. That page was the last thing my Albrecht ever wrote. Meant for me. Since I had no interest in reading his endless self-justifications, I hid it away instead. But with all this chaos, it's undetectable. Oh wow, Lloyd, ¿en serio? Digno de una novela shakespeariana, Lloyd. Lloyd. So long as the indifference is missing a digit, it is confined to the strands of Kra. Don't ask, your tiny mind would likely pop under the strain of understanding. This limitation is our one hope. Do not patronize the Tenno fish. The strands of Kra are merely void renderings of the chains of cause and effect. Conceptually embodied timelines, if you will. Papa's daughter excelled at explaining complicated concepts in childish terms. I see now where she learned it. Ven acá, donk. Y mi ring no es el más intenso. Evidentemente ya tenemos el Warframe con bufanda, por tanto, tenemos la obligación contractual de que todos nuestros Warframes sean iguales de intensos. De lo contrario, bueno, estaríamos incumpliendo esa obligación contractual. Debemos ser intensos. Ouch.
Venga. Venga, ábreme las patas. Eso. Arousing as I'm sure this is you, the rest of us are moments away from an extinction grim, black, and final. So, if you would be so kind, finish up so I can point you toward that sodding page. En eso estoy, Fibonacci. Dios. Venga para acá. I am the storm that is approaching. ¿No? Ajá, más o menos. Vamos ahí, vamos allá y eso. Deja de darle sobre guardia. Bravo! It was a long walk towards competence, but here you are. Te lo juro, Fibonacci, te voy a hacer sushi. The page. Te voy a hacer sushi, Fibonacci. Te lo juro por mi madre. How about you give me the page instead, kiddo? No. Consider it part of our deal. No. Ah, it's done. Keep it to yourself, Tenno. I'm damned if I'm giving Albrecht the last word. Tenno. Sí. Phil raps upon the untimed door, and sans grimoire, we are undone. We've been rumbled. ¡Escapamos! Oops. Tenno, are you there? Sí. Oh, thank Void. Listen, the Murmur diverted your extraction jump. Ya We veo. need you back at the Sanctum, now! A eso voy. En eso estoy. It's taking the labs inch by inch. Well, I won't let it take his bloody caviar. Lloyd, me gusta la idea, pero no es, creo que yo la... Something indifferent seeks a path through the walls, and then, Tenno, through you. Keep it at bay.
Ven acá. Ábrete. ¡Loy, no te hagas al superhéroe! Ok, traducción, no está muy contento. The strand holds. The indifference approaches. Soon, it will take on mass. Dejen a Lloyd tranquilo. Y sí, Lloyd tiene una Psylocke. Una Psylocke Prime, para ser específico. Es un fragmentado, Lloyd. Tinu! The grimoire must speak with its own voice. You gave me back my sight, but I would not spare you a glance. You gave me back my voice, but I never spoke to praise you as I should have. For you were my right hand, my strength, my support, my sanctuary. Even when the galleries hurled scorn upon me, your sole desire was to suffer it in my stead. Ok, vamos a barrer con todos estos. On your first day of service, you aspired to be worthy of me. I only wish that I could have been worthy of you, my lord.
Ok, ven acá. Ven acá, casi, casi. Oh, sí, se le ocurrió una idea. Aplástame, porfa. Cálmate, hombre. Tranquilo, no pasa nada. Okay. This stillness. Tenno. No. Operator. The strand of claw has been cut, while the indifference remains undeterred. I foresee a grim and continuing struggle to safeguard Papa's laboratory from its fell and ruinous grasp. Indeed. I shall not waver. Bueno. Por lo menos espero que hayas aprendido la lección, Lloyd, ¿eh? Empatía, emociones positivas. Eso es lo que calma el vacío. Que acabó de usar tus emociones negativas para mover esa cosa. Protect the vessels. Repair. Rebuild. So runs the Kalimo sequence. And such is our task. In the version of the past we saw, my Albrecht said we were too late. The solution, naturally, is to arrive on time next time. You keep the murmur at bay, I shall fulfill my role. Punctuality. The Entrati family never could arrive on time without my help. And so, here I am, back to my old role,
The diligent servant. Albrecht would have smiled at that, I think. He said, En realidad lo que dijo es esto, ¿no? my last sight of your face must not be marred by tears. We had a deal. The deal was shook. A little handshake, all it took. Though from the deal, the wee child ran. Yet still, the end has re-began. Oh, wow, dos murmullos ahí como que planeando lo suyo. Y de esta forma hemos completado también Susurros en las paredes. Una visión del pasado prometía un futuro sombrío, pero la inesperada asistencia de los Cavia ofreció una preciosa segunda oportunidad. Con un recuerdo de amor que mantiene a raya la indiferencia, Lloyd se prepara para enviarte de regreso y tal vez esta vez no llegues tarde. Entonces, para ganar al vacío solo habría que decirle no seas malo. No, hay que sentirlo, que es bastante más difícil. Hay que sentirlo, que eso es más difícil que otra cosa. Hay que sentirlo. Ojalá fuera de decir. The Warframe Corvex was designed by my Albrecht's own hand to protect the chosen operator from the hazards of his laboratory. This design is yours, by right. I intend to keep the promise I made to him. When the time is right, and the equipment prepared, I will assist you to travel back to the past, to the pivotal year of 1999. Perhaps, between us, we may change history. Gracias, Lloyd, por el plano de Corvex que no voy a poder construir. Chosen operator. A friendly suggestion. You could do so much more with those melee weapons of yours. I donate my wisdom on both tool and technique. Listen well. Tenokai, a fighting technique fusing void and bestial instinct. Raw power. While I have never used Tenokai, I understand it perfectly. Somewhat of a mind master. Enough so that lost materials pertaining to Tenokai have been stored just out of my reach in the sanctum. Tools. Papa was not one to rest. Use this segment to unlock more potential for your arsenal. The arcane was an art and science that Papa studied well. The convexity of my bowl a magnifying glass on his research, and now your gain. Install this segment, acquire melee arcanas, find Tenokai modules, and observe the results. A swift deletion of your foes. Operator, did you hear that? It said... Cosmic background radiation is a riot. No obstante, una pregunta, Fibonacci. ¿Por qué tú hablas mirándote a la nariz? No sé, porque siento curiosidad. ¿Por qué hablas mirándote a la nariz, Fibonacci? Ok. Segmento de mejora cuerpo a cuerpo instalado. Wow, que...
Qué emocionante animación. Wow, Digital Extremes. No pueden haber si ni pudiera puesto la que te ponen. No. Del cartelito. Ok. No me acordaba que cuando instalabas ese segmento era solo el cartel. Oye, pero podían haber hecho una animación, vaya, que para el resto la tiene, ¿no? Para el resto de los segmentos en la nave la hay, menos para ese, ¿no? Como que ese es lo que te toca, el cartelito. Y se acabó. Como que nos quedamos sin presupuesto. Entonces solamente podemos ponerte el cartelito. No podemos ponerte, evidentemente, la animación. Porque bueno, imagínate tú. Es que eso quita tiempo de esculpir el culo de Wisp. Y tenemos que, ustedes saben, sobrinos, hay que vender skins. En fin. Hay que vender skins, mis queridos sobrinos. Necesitamos vender skins. Y entonces no podemos hacer la animación. No. Ni siquiera hay la animación como al principio del juego, que sale el coso se abre, entonces nosotros instalamos. No. Nada de eso. Nope. No. Sencillamente no. Sencillamente no hay presupuesto para este tipo de cosas. No obstante, mis queridos sobrinos, ya va siendo hora de irle poniendo punto final a esta edición de Deuce en vivo. A todos y todas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, un abrazo muy especial a los subs de Twitch, miembros de YouTube y patrones del canal, y a todos ustedes también en general. Como siempre digo, felicidades, Shinji. Felicidades. 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 Felicidades, Shinji. Felicidades. Felicidades, Shinji. Felicidades. Los que escriben y no escuchan, los que escuchan y no escriben, y los que escriben y escuchan. Nos estaremos viendo mañana a la misma hora y continuamos con este maratón de Warframe desde cero con Devoradores de Lotus, porque es la aventura que viene después de Susurros en las Paredes. Así que nada, sobrinotes, donde quiera que estén, pasen un excelente día, tarde o noche, mayormente noche, y se me cuidan porque, reitero, mañana nos vemos a la misma hora. Así que nada, se les quiere un montón. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Chao, chao.